Assalamu alaikum. Dear students, hopefully you are fine and you are staying home and taking enough preventive measures to keep yourself safe from the deadly coronavirus. So today we will discuss a poem titled The Charge of the Light Brigade. The poem is composed by Alfred Lord Tennyson. So it is from Unit 12 from the unit Conflict and Peace. So let's recite the poem. So half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. So from the very title, you can extract two words, the light brigade. So it's the name of a troop, একটা সৈন্য দলের উপাধি আর চার্জ মানে হচ্ছে আক্রমণ অ্যাটাক তো লাইট ব্রিগেডের আক্রমণ তাহলে একটা হচ্ছে অ্যাটাক ওয়ার অ্যাক্টিভিটিস. The poem actually about war activities. So there was a war among British and Russian, and British soldiers got victory, but they fought against a powerful enemy, Russian and Cossack. And British Army's troops' name was Light Brigade, and their glory, their significance, actually described here. So halfly actually distance. So they are commanded to forward to attack. Charge মানে হচ্ছে এখানে attack করা. Wrote the 600. They are in 600 in numbers. প্রায় 600 ছিল তাদের সংখ্যায়. Forward the light brigade. Then was there a man dismayed? Not the soldiers knew. Someone had blundered. Then not to make reply. Then not to reason why. So this is the first stanza. Let's discuss the second stanza. Again it is said, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. Forward the light brigade. Was there man dismayed? Not though the soldier knew. Someone had blundered. Then not to make reply, then not to reason why. There is blood to do and die. Into the valley of death rode the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, and cannon in front of them. So they are given command to attack, and the soldier, the commander, he asked if anyone there who is frustrated, who is confused this much, but they didn't make any reply. They only knew one thing, that they have to fight and they have to get victory, even they can die also. And there was a mistake blundered by the commander, but they didn't disclose this. But when they started attacking, the cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, everywhere the soldiers' weapons, চারদিকে শত্রুর অস্ত্রের ঝঞ্ঝরানি. So cannon in front of them volleyed and thundered. Stormed with all shot and shell, boldly they rode on wall into the jaws of death, into the mouth of hell. Rode the 600. Flashed all their sabres were, flashed as they turned in air, severing the gunners there, charging an army while all the wall wandered. Plunged in the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the sabres through, shattered and sundered. Then they rode back, but not 600. The last stanza, keep watching. Not the 600. So they fought, they got victory, they attacked the enemy, they destroyed the enemy line, but they when they came back, but actually they were not 600 in number. তারা 600 সেখানে ছিল না, means many died. Many of the soldiers lost their valuable lives.
So let's see what happens in last stanza. Not the 600, cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, bollied and thundered, stormed with sword and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, bread from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600. When can their glory fade? All the wild charge they made, all the world honor the charge they made, honor the light brigade, noble 600. So, what the activities in the warfield battlefield happened here? Heroes fell, horse fell, and they fought so well, they never came back, and they went to the jaws of death, they went to the mouth of hell, and but someone lost their lives. But then the poet threw a question: when can their glory fade? তাদের এই যে অর্জন, এই যে সম্মান, এটা কি কখনো ক্ষয়ে যেতে পারে, শেষ হয়ে যেতে পারে? or the wild charge they made, অথবা যে বন্য আক্রমণ তারা করেছিল, যে পাওয়ারফুল আক্রমণ তারা করেছিল, এটা কখনো মানুষ ভুলে যেতে পারে? all the world wondered, সারা পৃথিবী চমকে গিয়েছিল। honor the charge they made, যে আক্রমণ তারা করেছিল এটাকে সম্মান জানিয়েছিল। honor the light brigade, এবং লাইট ব্রিগেডকেও সম্মান জানিয়েছিল, নোবেল 600। এবং সবশেষে পয়েট এই 600 সৈন্যকে মহান সৈনিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। So it's all about the poem. Now let's go through the summary. There you can understand like paraphrase. Keep watching. So the poem tells the story of a brigade consisting of 600 soldiers who rode on the horseback into the valley of death for a half league. তাহলে এই কবিতা আসলে কি নিয়ে বলছে? একটা ব্রিগেড অথবা একটা সৈন্যদল নিয়ে বলছে, যাদের 600 সৈন্যদল সেখানে অন্তর্ভুক্ত, হু রোড অন হর্সব্যাক, যারা ঘোড়ায় করে, রোড অন দ্য হর্সব্যাক ইন্টু দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, তারা মৃত্যুর উপত্যকায় যে হাজির হয়েছিল, ফর এ হাফ এ লিগ, অ্যাবাউট 1.5 miles, মানে দেড় মাইল প্রায়। And they were owing a command to charge the enemy forces that had been seizing their guns, এবং তাদেরকে তাদের শত্রুপক্ষকে কি করতে বলা হয়েছিল? আক্রমণ করতে বলা হয়েছিল, এবং ওই শত্রুপক্ষ যারা তাদের অস্ত্র অথবা ওয়েপন কেড়ে নিতে চেয়েছিল। Then it says not a single soldier was discouraged or distressed by the command to charge forward. একজন একজন সৈন্য ছিল না যে নিরুৎসাহিত ছিল অথবা হতাশ ছিল টু অ্যাটাক অথবা টু মুভ ফরওয়ার্ড। But even though all the soldiers realized that their commander had made a terrible mistake, যদিও সব সৈন্য বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সেনাপতি একটা ভুল করেছে অথবা বড় ধরনের ভুল করেছে, তারপরও they didn't make any question, they didn't come back. Someone had blundered, কেউ হয়তো একটা বড় ভুল করেছে, but they kept silent and started attacking or moved forward. The role of the soldier is always to obey and not to make repute. And it is said that সোলজারের দায়িত্ব হচ্ছে ওবে করা, ফলো করা, এখানে কোশ্চেন করা নয় অথবা যুক্তি খণ্ডানো নয়। 600 soldiers were assaulted by the shots of shells of cannons in front and both sides of them. এই 600 সৈন্য চারদিক থেকে শত্রু আক্রমণের শিকার হয়েছে। Still, তারপরও they rode courageously forward with their own deaths. তারপরও তারা মৃত্যু হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। into the jaws of death, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, into the mouth of hell, নরকের মুখে পতিত হয়েছে, rode the 600, তারা ওই এই 600 সৈন্য মৃত্যুর মুখে, মৃত্যুর নরকের কাছাকাছি পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছে। Then it says the soldiers struck the enemy gunners with their unsheathed swords. তাদের এই তলোয়ার নিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করেছে, and charged the enemy army while the rest of the world looked on in wonder. এবং তারা এমনই আক্রমণ করেছে যে সারা বিশ্ব, অবশিষ্ট পৃথিবী পুরো অবাক বিশ্বে তাকিয়েছিল।
So they rode into the artillery smoke and broke through the enemy line. And destroying their Cossack and Russian opponents. So তারা কি করেছে, তাদের সব শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে and শত্রু লাইন ভেঙে দিয়েছে, শত্রু দুর্গ ভেঙে দিয়েছে। destroying their Cossack and Russian opponents, তাদের রাশিয়ান এবং কোজেক্স যে শত্রুপক্ষ ছিল তাদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করে দিয়েছে। দেন দে রুট ব্যাক ফ্রম দ্য অফেন্সিভ, এবং এই আক্রমণ পরে আত্মরক্ষামূলকভাবে তারা ফিরে আসে। অ্যান্ড বাট দে হ্যাড লস্ট মেনি ম্যান, সো দে ওয়ার নট দ্য 600 এনিমোর। তারা তাদের অনেক সৈন্য অথবা অনেক সাথীকে হারিয়েছে, এই জন্য তাদেরকে আর 600 বলা যাচ্ছে না, মানে তাদের সেই 600 জন আর একসাথে নেই। মিনস মেনি লস দেয়ার ভ্যালুয়েবল লাইভস। Then it says cannons behind on both sides of the soldiers now assaulted them with shots and shells. তাদের চারদিকে গোলা বারুদ, সামনে পিছনে ডানে বামে। as the brigade rode back from the mouth of hell, যেহেতু তারা এরকম নরকের মুখ থেকে ফিরে আসছে, soldiers and horse collapsed, তারা বারবার পরে যাচ্ছিল। few remained to make the journey back, খুব অল্প সংখ্যকই ফিরে আসতে পেরেছিল। the world marveled at the courage of the soldiers, পুরো পৃথিবী তাদের এই সাহস, এই সৈন্যদের এই সাহস দেখে চমকায় যায় এবং কোর্নিশ করে। Indeed their glory is undying, প্রকৃতপক্ষে তাদের এই গৌরব কখনোই ক্ষয় হবে না, কখনোই শেষ হবে না। The poem states these noble 600 remain worthy of honor and tribute today, এবং কবি এই 600 জনকে মহান সৈনিক, মহান সৈন্য হিসেবে অভিহিত করছেন, অথবা মহান 600 জন হিসেবে অভিহিত করছেন, এবং বলছেন তাদের এই সম্মান এবং অবদান কৃতিত্ব will remain worthy, সবসময় অমূল্য থেকে যাবে। So this is a summary. So we understand that actually it's a description of war activities of Crimean War against Russian and Cossack opponents by the British soldiers. And there was a light brigade, and they attacked the enemies, but they were actually not that much strong enough. But only because of courage and strength and mental determination, they got victory. And when they started attacking, their commander made a mistake, but they didn't make any question or didn't any reply. They only knew that they had to attack, and even if they knew that they would die, but they didn't come back. So at the battlefield they faced many attacks from their opposite side, but they didn't come back. They fought courageously. They at one point they destroyed the enemy line and got victory. So when they were coming back, there was again another attack, and many lost their lives. They fell from the horseback. They couldn't come back. So 600 participated in the war, but when they come back, they were not 600 actually. Many lost their valuable lives. So poet at the last said that their courage surprised the whole world. পুরো পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। That's why he said these guys are noble. তারা হচ্ছে মহৎ ব্যক্তি, এবং তাদের এই অবদান, their glory or their honor tribute will never be ending. কখনোই শেষ হবে না। It will remain as it was. যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে। So it is a summary. Now let's go through the theme. What actually you are supposed to write at the exam script. Keep watching. So theme says, the theme of the poem are war activities, courage of soldiers in the battle and their sense of duty. তাহলে এটার থিম হচ্ছে, মূল ভাব হচ্ছে যুদ্ধর ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড, কারেজ সাহস of soldiers in the battle and their sense of duty, এবং তাদের দায়িত্বের প্রতি আনুগত্য। The poem is about a troop of soldiers in the battle who charges forward to the enemy line and do their job. তাহলে এই কবিতাটা হচ্ছে একটা সৈন্যদল নিয়ে যারা শত্রুপক্ষে আক্রমণ করেছিল এবং তাদের নিজস্ব কাজ করেছিল। The poem tells the story of a brigade consisting of 600 soldiers who rode on horseback into the valley of death for half a league. তাহলে তিনি একটা সৈন্যদলের কথা বলছেন যারা 600 জন ছিল সংখ্যায়, যারা অশ্বপিঠে চড়ে মৃত্যু উপত্যকায় গিয়েছিল, and they attacked the soldiers half a league means 1.5 মাইল প্রায় অতিক্রম করে, and their soldiers are very courageous, তারা ছিল খুবই সাহসী, and they knew that they might all die, তারা জানতো যে তারা হয়তো সবাই মারা যেতে পারে while fighting, যখন যুদ্ধ করবে। they are not in all distress, কিন্তু তারা কখনোই হতাশাগ্রস্ত ছিল না, দুর্দশাগ্রস্ত ছিল না। at the command of the leader, তাদের
সেনাপতির আদেশের উপপতি। Even though the soldiers realized that their commander had made a terrible mistake, যদিও সৈন্যরা জানতো যে তাদের সেনাপতি একটা ভয়ঙ্কর ভুল করেছে। So actually, it says that what happens in the warfield, battlefield, no point to come back, and you have to get victory, and you have to be ready to die anytime. So 600 people, those 600 charged of the light brigade, they also did the same job. They were bit weak than the opposite side, but they fought courageously and they got victory. That's why poet says this, those guys are noble and their glory and their honor will never be ending. They will always remain as they were earlier, and people will salute as long as the world remains. So that's all for today. Go through the poem once, then go for the summary and go for the theme. And if you have a problem, talk to me, knock me, text me anywhere. You're welcome. Feel free to contact me. Well, happy study. Keep fine. Goodbye.